Heritage. Then I champion in Kwasi ama Akuffo. So ne whether we dey achire Oseadeeyo. Na tutu ipebia e ho no waboa ye dey atutu na dey asomdua Okuapehene. Enu ntisani ampanyin no Yesu wo ho a Petro mu asu. Enu ti me frɛ ayo owura ban wi du. Or yet hospitality and tourist consultant. Or Gia Hobo and Israel or Binfu. Or 7 years I buy here, Ninti and a net Yawaha. Who have a Oseadeeyo, Namania Pebia or Oseadeeyo. What you buy with Papa Muchoki, one from Honcham. Minfi ha can fancy. It's in that what them fancy the back if I can. Now, I him as it's not Papa. And Nam said, ya ba hey. Ya chere ama money nyina. Mepe se Auntie Stella, Mrs. Stella Penti. Ombra na omba kase kakra damfa Akuffo fi ho ansa ma atia so. Nana me da was. Nana chiame. Meeting had the Akuffo Heritage Foundation ne far by Kwasi Meribabeka. Ne far by no Kwasi na Meribabeka. And it's a mribi etwam na be 2018 mu ho. Yesusu mu say odan yes we a eye ne fi ho no. Ehia say ewo history bebree dan nankasa ne architecture ne bibiara ene onipa na odwe hu no si no ese say ye pagyaw no kwan a ye befa so pagyaw no e be say ye de be ye a tourism home, a heritage home. Ye start the home to toy bebree nipa bebree na waka won ti bom won adwene bai ene ye dia besisa bi nipa ni bi so afim ti bring na no ye kasa nsem ya na ye kai wo na ni titru ne Asare HFC Dr. Asare nti me ba o man na ya launch wie no the whole idea they say e ba be ye bribi e be gina hode ama our heritage na wo good heritage a wo mfere woni je ho wo ka ho asem wo frefre emma wo confidence di ye build such a unit for her na boa ama nchirima ehu say wo fi baby pa wo fi nana Kwasi Akuffo a anonsia owo apem a wo frɛ no si the Iron Man say wo dan no fa benkuma esan to me gina senia ejina noti ye be form ye de yang adwene ba ni case ye be form a heritage foundation in 2019 no and na ye register and na edidi ma be du sabri ye nim de fu bebre na edwene yi hu se ne be ya dwumadi a ye be ye no ye nya ye mpese ye keke ese ye bribia researchers if you baby ba be sua bribi yen heritage no ye man kasa ye fi ase fifi
wɔte wɔn ho ase a na wɔde bɛkɔ baabi fɔntɔn from a Nana Chiame woka ho asɛm no ɛno nso bɛboa yɛn ama yɛhu sɛ yɛfi baabi asaw bi wɔ hɔ na saa asaw no yɛnyɛ mu mɛnyera asaw bebree wɔ hɔ a ayera nti na kyerɛ sɛ yɛyɛ heritage home yi a na nneɛma nyinaa na tem bia no na yɛsan yɛ revive na yɛbura mara ɛno nti mmeretia mu yi ɛte sɛ World Bank nso rema facility grants nti yɛyɛ saa no yɛsusu ho sɛ ɛsɛ sɛ yɛntry ne yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya biribi kakra ne yɛde abɛ siesie fie hɔ sɛ ne bɛyɛ ahɔho baa steps bebree wɔ hɔ ɛnyanyɛ disability friendly disability na nyɛ obi a ne nan kyɛ sɛ mmerewa ne nkɔkora ne ayarefo yɛn nyinaa yɛbɛtumi a benefit yɛbɛnya beautiful washrooms ne ade nti woba fie hɔ a wogye w'ahome sɛ maaba fie maaba Akuffo fi ɛno nti yɛyɛ application nyame yɛ yɛn adom na wɔmaa yɛn wɔn ama yɛn a yɛde ba bɛyɛ saa nnwuma no ebi sɛ sika no ɛyɛ biribi ɛba abɛso nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛ nyinaa nso ɛbɛso bi nti bɛfa ne sɛ bi a bɛyɛ sɛ 800,000 Ghana cedis yɛde ba bɛyɛ saa nnwuma yi board members yɛn ho no na ɛsɛ sɛ yɛ start ne ntam ebi sɛ time da sika no na ɛsɛ sɛ yɛba yɛbɛto din de kyerɛw ɛne yɛn nuanom aka na yɛn nyinaa yɛde adwene koro na afei yɛbɛ start project nti yɛaba yi yɛne board members no bae sɛ yɛde wɔn ba abɛkyerɛw na yɛhu wɔn wɔ ha a wɔn sɛ mpanyinfo bi a wɔreboa na yɛdevelop a tourism hub ɛwɔ Akuffo na wɔn a wɔde project no by architects ɛwɔ Steve no wɔn mmoa ne ade obiara aboa ma abɛdu pɛmpɛnso ɛno nti yɛwie no anaa yɛwie na yɛpɛ sɛ yɛbɛ ansa na yɛbɛkasa wie no na Nana Chiame wɔ ho mpakyɛ yɛpɛ sɛ yɛn nana Oseadeeyo yɛbɛwie no na ɔne yɛn patron life patron wɔbɛyɛ nyinaa Nana baa bɛbɔ bɛintroduce nka From this point, let me just speak a little bit of English here, because whatever we have here, fortunately with the news people, is going to travel abroad. And it is very important for us to make it clear. First and foremost, there is none of this one in the whole of Ghana. There is none. The Bianiwa Heritage Home or the museum of this kind, Yayedu Ghana, and to be able to. Two, Auntie Stella, if she forgot it, but getting to the end of trying to win this money for this project, Oseadeeyo was called. So as he sits here in His Majesty, we pay tribute to you for having helped for this money to come here. It would never have come if you had not put in a word for this project. Two, we are very, very lucky in this traditional area which you humbly lead
that we have the greatest of people, brains, and people who sacrifice. I am not from here, but since I joined this project, there has never been a time when people from all sides have contributed their brains. Steve Akuffo, we all know the condition in which he is, but at no time this great architect has turned his back on our request to do it. Then all the rest here. You couldn't be luckier to have a Chief Justice as one of your resources. You couldn't. It doesn't occur to you. Oh, I'm being prompted that the Chief Justice should wave a hand for people to see who he is. A proud Akuffo. Standing here, I've always felt that I don't want it enough for people to say, I'm an Akuffo, but just say number 20, number 27, as we go down the line. Your Royal Highness, we thank you very, very much, especially you being here as our live patron. It is not for nothing that the greatest of all, Akuffo the First, Akuffo the Second, did so much here. He didn't think of himself. He built a kingdom forever. He said it would never perish, and here we are, it would never perish. And because of all that, some of us are hopeful. We are also aware that this piece we have done here is going to be the first catalyst of the economic development and sustainability and development of this nation. And we are very grateful. I want to call the names of the members of the board for them to come here to introduce themselves to you. Fortunately, they are all above 18 years old and therefore can give you their names and you will record them for posterity. Thank you. This home is here, will always be here. And since I have said you do not lack resources to keep it going, we didn't go far enough to find a director for the Heritage Home. Your own son, I wish I could pronounce all his names, but if I said that in the streets of Okuapehene, nobody would know it except Oseadeeyo. And therefore, may I introduce him as the director of the Heritage Museum. I'll call the names here. There are some who, for one reason or the other, cannot be with us today. But those who are here feel so proud and honored. I heard somebody saying, if I don't put my hands in the hands of the king, I'm lost. And she was brought in, and she's all smiles. Thank you for that honor. The first is Nana Akuffo. He is not here. He chairs the board on your behalf. Then we have Frank Awuku. A great banker who will make sure that things can go right. Here. A descendant of Osu, your line there. Then I have Reverend George Oparekwapo. He is not here today. Professor Henry Lee Ajay Washington, he is not here. Wellington, he is not here today. Professor Kofi Asare Opoku, he is not here.
Nana Banredu, he is here. Nana Kweku Ofori Akuffo, Reverend. So we shall always walk in the steps of the Lord. Your predecessor, one of the first things he did when he was free was to build a Presbyterian church. Mrs. Stella W. Apendi, a bulwark who has held it together till now. Messia Sewa Siao Mensa, a descendant. Tata Nkunu Achia, Professor Nkunu Achia, retired from the University of Cape Town. We have, okay. So, Your Royal Highness, these are those who will tap into all the resources you have in here to make sure that the Heritage Home runs the way it should, and the Heritage Home brings enlightenment and education to the whole world about Okuapehene. Thank you. Now reverting to my home language. Oseadeeyo Chinane. Officially and formally, there is threat Oseadeeyo say on Peninsula na onye life patron, life member of the foundation. Oseadeeyo. Oseadeeyo as life patron. Yes, also say board of directors also Beje Wangatu. Having been appointed a director of the Akuffo Heritage Foundation. Do hereby solemnly swear that I shall abide by the terms of the Constitution of the Foundation. And I shall abide by the laws of the Republic of Ghana. And will also respect the traditions of the state of Okuapehene. And bear true faith and allegiance to the same. That I take up this obligation freely. And without any mental reservation. Or purpose of evasion. Will serve the foundation faithfully. So help me God. Me explain, say, Akuffo Heritage Foundation, and yet just the executives. Now, you set it up. You pay people who are train training with Kenya. You were tour guides. One leader named Amochua. You were when your first training, you were cultural interpreters.
Obaako ne Ochiame Akuffo. Master Akuffo nso cultural interpreter. One na ahoho no ba what be explain niama culturally ahyɛ ama yɛnyɛ mu ti ase. Okuapehene North Municipal Assembly and one more bebree say day foundation you media it say it me abaso san say yɛhwɛ mritia we mu a yɛne foundation ehia ya you media ɔmode aba Okuapehene North Municipal Assembly mu aboa yɛn bebree day yɛtumi ade yɛn sesi yɛbo eka say your tourist sites a ɛwɔ Okuapehene ha no efi ase develop nkakra ebra ye ball Oseadeeyo din sɛ wɔpɛ sɛ ɔyɛ patron no na mete hɔ mɛsɛ onyame nim ade pa ɛna ɔde ama Okuapehene isan sɛ Oseadeeyo ɛbaeɛ no nneɛma bebree ɛyɛ tourist potential sites ɛwɔ kurom ha bebree ɛwɔ Okuapehene ɛnso na yɛnim nana ɛsomai me a megyina yɛ me na meyɛ tourism chairperson ɛwɔ Okuapehene North ɔma yɛkɔkyi nso nyinaa ɛma yɛyɛ nneɛma a ɛsɛ fata ne ayɛ no nwoma kɛse paa ɛna Akuffo Foundation mpanyinfoɔ so nti no yɛde ba bɛto gua enim yɛ a na etumi aboa Okuapehene sɛ yɛka tourism etimi ma yɛn sika ɛsene revenue a yɛgye wɔ market na ɛsane sɛ na yɛnnim nti no na yɛato ne gyegye mu Oseadeeyo Okuapehene ɛda wase yie ɛsane sɛ adwene pa wobaeɛ a ɛnam Akuffo Foundation Heritage Foundation for so ɛde aba bɛkyerɛ no ɔmo abie yɛni na nka nyame na wɔsɛ meba ha ɔwɔ sɛ MCA ankasa na ɛba na mewɔ Adom Water Falls ɛwɔ Obosomase ɛyɛ kɛse pa ɛso sɛ Boti Falls ba na yɛnim ɛyɛ 2-in-1 na ɛsane sɛ Oseadeeyo baeɛ a ɛnam Akuffo Foundation for so ɔmo abɔ yɛn gyanti no yɛne nam baabi a ɛpiki ne nyinaa one after the other na ɛnkyɛ Oseadeeyo dwuma bi a wɔde ahyɛ yɛn nsa no yɛgu so di na yɛbɛma no epie ama wiase afa ne nyinaa hu sɛ ampa ɛnneɛma papa ɛte mu na onyame mmere ɛna yɛ mmere pa ɛna mmere sei ɛna ɛsɛ fata sɛ wɔmfa wɔn bɛma Okuapehene ɛna ɔde wɔn bɛma yɛn